E benvenuti in questa nuova puntata di Metal Gear Solid. Bene, nella questa puntata siamo sfuggiti da... Merda, io l'ho beccato. Eh, Da Big Cell 1. Bene, comincio proprio bene. Comunque, devo andare a Big Cell 2. Ma prima di andarci, vado a prendere i buccieri da cecchino, cioè i fucili. Di solito ci sono due, uno sorbifero e uno normale. E uno arriva al supporto F. Perfetto. E non sbaglio, sono a piede di sopra, dove sono io. Perfetto. Fuori uno. E poi due. Ok, cosa avevo qua? Ah, un'altra granate. Ah, c'è un armadio qua. Questo non si può. È chiuso. Qua è vuoto. Vediamo questo. Vabbè, già che ci sono questo qua non ce n'è armadio. Visto che poi è anche aperto. Perfetto. Preso. Presto, presto, presto. Che arrivano. Io per un pelo. No sign of the missing man. Everything else is normal. E anche questo, buonanotte. Bene, vediamo che c'è l'altro fucile a cecchino, quello sollifero. Lo trovo. No, niente. Aspetta, questo era... Ah no, poi ho trovato la pistola. Qua non c'è niente. Vabbè. Direi di andare al ponte di Pixel 2. 1 e 2. Sì, giusto. Devo solo attraversare questo e ci sono. Ecco, vai di là. Bravo. Ma chi sono? Altro che lui. Sicuramente fra me e lui quello che ha più mia sono io. Poi ho notato che io e Luca DD, per chi lo conosce, ho notato una cosa, che io e lui giochiamo allo stesso modo. Sì, sono alcune cose che sono uguali. Boh, si vede che il nostro modo di giocare è simile. Perché un giocatore bravo come lui che ha giocato a Final Fantasy 8 e l'ha anche finito, mm, non lo vedo un copione da copiare altri giocatori in altri giochi, no, non lo vedo. Per me è un grande.
Poi grazie a lui ho potuto anche scaricare Final Fantasy, cioè comprare da PSN Final Fantasy No, thank 8 you. perché vedendo i suoi gameplay l'ho apprezzato. Ed è stato il mio secondo Final Fantasy preferito, perché il primo è Final Fantasy 10. Ah, eccoci qua. Raiden, can you hear me? Pliskin, where have you been? Checking around. I'm in Strut H right now. How's the situation over there? We have a lead on the president's location. Where is he? Shell 2 core, the first floor. I'm cut off from the core where I am. It's a mess here. All right, I'm on my way to Shell 2 right now. There are IR sensors in place on the connecting bridge between Shells 1 and 2. If you break the beams, the Semtex will go off. Yeah, I heard them talking about that. Target the control units and destroy them. Make sure you don't shoot the Semtex. What do the control units look like? Take a look with your binoculars. Ok, ho visto. Bene, iniziamo a distruggere tutti i cosi qua. 1 2 3 4 5 6 e 7. Mi sono fatto? Sì, mi mancano solo 3. Vabbè, oggi se la faccio anche senza. Fermo. Perfetto. Dai, sì, e vai. Ne manca solo uno. E vai, ce l'ho fatta. Per un momento ho pensato no, ho sbagliato. Meno male. Ok, attraversiamo. Sì, che è? Raiden, I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? Full tank. I'm heading for Shell 1 now. What about that Harrier? It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there then. Can you cover the hostages? They're being held on level B1 in the core. Pliskin, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? No, nothing like that. Okay. How many hostages are there? There's a few short of 30. One dead and several wounded. The Kasatka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasatka? I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. We'll have to make 2 trips. Can you fly it? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Cleared for takeoff. Raiden, let me introduce you to my partner, Otacon. Otacon? Hey, Raiden. Nice to meet you. Intruders! Over here! Damn! Raiden, I'll talk to you later. Colonel, I need some answers from you. Who exactly is Pliskin and his partner? I know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon. AKA Hal Emmerich, PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. And were responsible for the incident 2 years ago that necessitated the construction of the Big Shell.
Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them? I look back on what I've done here so far, and things like training alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? You need something higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will, backed up by courage, or ideals, or something like that. I'd stake my life on it. The solid snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Maybe that's true, but they went down with that tanker 2 years ago. We even recovered Snake's body. And the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He can't be here, not even as this Dr. Hal Emmerich. But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. Scusate, allora ho il parte di Prisken che si chiama Otacon. È un po' strana la cosa, o no? Ah, eccoli qua appunto. Guarda chi c'è. Conte Dracula. Waiting for you. A messenger from the Patriots. Where do I know him? So you're the boss around here? No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Solid Snake. No, that is not Solid Snake. Però che velocità ritorno indietro. What a pleasant surprise, brother. Say it. You were alive. Don't say you've forgotten me, Snake. Solidus Snake. Snake? Right, take cover. Peccato, stava bene quel mantello. Stop impersonating him. I'm a whole different game from Liquid. Però niente male. Vabbè, in fondo anche lui è Solid. Did I get it? Insomma, un serpente, ecco. Dunque dove è finito? Oh cavolo! L'aereo. Ora sono dei guai. It's the harrier. Ecco, anche lui lo dice appunto. The world needs only one big boss. I'll drown you fools for interfering. Oh, ma è possibile che tutti vogliono diventare Big Boss? Dico, è una fissazione questa. Right.
bene, ricevuto. Bene, vediamocela con l'Harrier. Ok, dov'è? Ah, è là. Ah, poi vi do un consiglio. Il consiglio di tenere più munizioni possibili dello Stinger, perché quando affronterete chi gioca Metal Gear 2 Vamp, ecco, se voi usate lo Stinger lo potete avanzare più facilmente. È un consiglio che consiglio a tutti. Vieni, ti aspettavo. Attiti Raiden. Oh, è possibile? Dove è finito? Oh cavolo. Non è così facile ammazzare un Solidus. Dove è finito? A proposito. Cavolo! Oh beh, sono riuscito a prenderlo. Ah, se vado qui non mi puoi beccare. Io ho fregato. Grazie Snake. Perfetto, mi manca poco e l'Harrier è abbattuto. Con un colpo rischio. Fatto! Un gioco da ragazzi è stato. Cade! Abbiamo anche azzeccato un occhio. There's something coming up. Guarda che c'è, il Metal Gear Rai. That's Metal Gear. It's already active. Ma io mi chiedo, se l'acqua è così profonda, come cavolo fa a stare a galla lì? Boh, non lo so. Intanto piovono i fuochi d'artificio.
Però come corre? Vabbè, in fondo un vampiro fa queste cose, quindi non dovrei sorprendermi. Ryden, you all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Oh, The president's all yours. okay. Can I ask you something? What? Are you the Snake? They said you were dead. No, not me. There's still too many things I need to do. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend is nothing but fiction. Someone tells it, someone else remembers. Everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once. What? We're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believed in. What about the DNA results from that body? That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic level. Liquid? A deception, for our own protection. We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is to it. Are you two really an NGO? As far as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky? That's the way I used to look at it 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world, What responsibility? to keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change, and that's what keeps me alive. You think you can change the future? Nah, I'm not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. I admit that. Group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. We're here on our own, not under anyone's orders. We have our own battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Jack, are you all right? Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that, and I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember. That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? Colonel, Metal Gear's already gone active. It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. I'm checking the... Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Maybe. Maybe? Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here, we bleed, we die. Calm down. I suggest that you do, Ryden. Even if that is Snake, that has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side. You understand? I read about you and Snake in the Darkness of Shadow Moses. I don't give a damn what that piece of trash said. Do you get me? Ragazzi, che freddezza.
Che cavolo ha il colonnello? Ma bene. Qua devo stare molto attento. Perfetto. Mi sa che quella roba là. Purtroppo mi sa che non ce la faccio. Vabbè, aspetta che provo un attimo. Niente, questo fuoco proprio non si vuole spegnere. Vabbè, vado avanti, va. Oh cavolo. Quelle sono anche rotte. This is not a pretty sight. Hurry up and check the situation. Eccomi qua. Adesso mi sistemo io. Vieni. Fatto. Le due a KO. Io, meno male. Credevo che mi beccavano tra poco. Oh, I'm going to go in my pants. Nobody's looking right. No, non ci credo. È schifo, questo qui sta fissando. Devo stare attento perché su questo microfono che guarda di qua così non mi becca. Spero. Opla. Ecco cell 2, quanto pare è sorvegliata. Su cosa qua in fondo. Perfetto. Beh ragazzi, quasi conclude questo episodio di Metal Gear Solid HD. Quindi ciao e alla prossima.